Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. A group of citizens and Congressman Elvis Gomes have alleged that rupees 669 crore allocated to the Smart City mission have been wasted and or looted. Out of the 30 projects under the mission, only 10 projects have been completed at a cost of rupees 16 crore. 18 projects are at work order stage amounting to rupees 356 crore. They also allege that Smart City mission of putting CCTV cameras of rupees 180 crores is a scam. Elvis Gomes alleged that government was planning to privatize indoor stadium at Talegaon Plateau and other sports infrastructure. Just Smart City खातीर एक robust electronic information system आसपाक जाय. स्वतः imagine पणजीची website zero, no information, आणि CCP ची website information zero, no information. जाल्यार 669 crores कशा खंय वयता? सिटीजनांक काय खबर ना म्हणटा आमी. आता फुडें पळया, आता एक रिटर्न रिप्लाय दिल्लो तेन्नाचो मिनिस्टर मिलिंद नाईक, आता जो घुसपला सेक्स स्कॅन्डलान, ताणें असो रिप्लाय दिल्लो की हे थोडे कित्याक सांगचें पडटा 669 crores गेले खंय. तर ताणें रिप्लाय दिल्लो पॉइंट नंबर 2 की मास्टर सिस्टम इंटिग्रेटर फॉर गोवा इंटेलिजंट सिटी मॅनेजमेंट सिस्टम has been paid 22.49 crores as mobilization advance. एकिल्या खातीर 180 कोटी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट. वो कसलो प्रोजेक्ट कॉस्ट? कॅमेरा घालपाचो प्रोजेक्ट कॉस्ट. सिटी भितर कॅमेरा घालपाक 180 crores प्रोजेक्ट कॉस्ट. आज 5 वर्सां जाली मिशन पिरियड, पयली मिशन पिरियड 5 वर्सांचो सोंपलो. आता ताणें जून 2023 पर्यंत वाडयला. जाल्यार एकूय कॅमेरा पडोवंक ना. आणि म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आहा की 180 कोटीचे कॅमेरा घालतले खंय? अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ते भशेन 10 मिटरांचेर 20 मिटरांचेर हे कॅमेरा घालून हे पयशे खावपाची मांडणी चालू आसा. आनी कोणें घेतला वो ताणें लार्सन एंड टुब्रो सारके कंपनीन हो कॉन्ट्रॅक्ट घेतला. इतले पयशे खावपाचे, लूट मारपाचे तयारीन आसा. थोडे खाले आसतले. दुसरो फुडें पण पळया. Abba Narayan Lamba and Associates were paid 32 lakhs as fees for consultation pre-tendering. ही जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम वोय प्रायवेटायज करपाक फुडें काडला, फुडें सरला सरकार. म्हाका चड दूख भोगता कित्याक रायट फ्रॉम स्क्रॅच वो वयर हाडपाच्या फाटल्यान हांव आशिल्लो. आनी आज स्पोर्ट्समॅन आनी स्पोर्ट्स वुमन जे आसा आनी भुरगीं जे आसा जे स्पोर्ट्स क्षेत्रांत वयर सरूंक सोदता, शो मस्ट गो ऑन म्हणपी हो मिनिस्टर आता लास्ट भायर वयता वयता हे स्टेडियमूय विकपाक लागलो. हाचे फुडें म्हाका दिसता जेएमसीचे मुखार आसा तोय विकतले, पेडेय विकतले, स्विमींग पूल अजून तो कंप्लीट जावन तोय विकतले. चिकाली पळय कितें चल्लां थंय पळय तांची नदर गेल्ली आसा. आनी हळू हळू हो स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जो टॅक्स पेयराच्या पयशांतल्यान तयार जाला तो रेडीमेड प्रायव्हेट सेक्टराक दिवपाची येवजण हो सरकार करता. The government has to come clean and explain to the public the taxpayers' money, where the money has gone, and what was the actual expenditure conducted on, for what purpose. If you look at Panjim, it's decaying, complete decay. There are no footpaths. You go to Sandhilal, there is no footpath. If you see Panjim, the traffic movement is not there. Complete congestion, pollution. Anybody parks anywhere. Where is this smart city? Where is? We don't even have the basic amenities of every city requires. Story by William Rodriguez for Herald TV. Rohan Kaunte, who resigned as MLA on Thursday, joined the BJP on Saturday in the presence of Goa BJP election in charge Devendra Fadnavis, Chief Minister Pramod Sawant and other party leaders and workers. Rohan said people would question why after fighting with the Chief Minister he has now come together. He said the decision was not taken by him alone but by ZPs and Panchayat members and core supporters. खूप जण प्रश्न विचारतात की झगडले आणि परत बरोबर राहिले किती चालला काय म्हणून विचारतात. प्रश्न सारखा असा, प्रश्न रॉंग नाही. आज त्या प्रश्नाचे उत्तरही तुमका दिवंक सोदता. कित्याक जेन्ना आमी हे डिसिजन घेतला, हांवें एकट्यान घेवना, जेन्ना हे डिसिजन घेतला, जेन्ना आमचे ZP, सरपंच, पंच मेंबर्स, म्हजे कोर कार्यकर्ते सगळ्यांक बरोबर घेवन चर्चा करून आज
बीजेपीचो प्रवेश घेतला कित्याक एक सदां आमी करून धरला रोहन खंवटेन जेन्ना स्वताचें डिसिजन घेतिल्लें ना आनी घेवचोय ना जेन्ना जेन्ना डिसिजन घेतला देवाक पांय पडून आमच्या लोकांक विचारला आनी लोकांची वाट दाखयल्या तीच वाट धरिल्ली आसा आज वाटचाल फुडें घेता आसतना डॉक्टर प्रमोद सावंता बरोबर काम करतलो कसो करतलो कितें करतलो कितें आसा हे प्रश्न आसा पॉलिटिकल आनी आयडियोलॉजिकल डिफरन्सीस मेक अ वायब्रंट लेजिस्लेशन जेन्ना आमी एक असेंब्लीन आसता 40 आमदार म्हणून सगळे रुलिंगान आनी सगळे ऑपोजिशन आसूंक शकत ना गोयचे विषय जे ज्वलंत आसा आमच्या सेंट्रल लीडरशिप कडनं मला एक दिवस फोन आला की रोहन खवटे यांना तुम्ही भारतीय जनता पक्षात का घेत नाही मी म्हटलं माझा तसा काही कधी परिचय आला नाही परंतु ते जर तयार असतील तर आम्हाला आनंद आहे आपण घेऊ मी त्यानंतर मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष सगळ्यांची चर्चा केली आणि त्यानंतर आम्ही हा निर्णय केला की निश्चितपणे रोहन सारखा एक तरुण तडफदार आणि जनतेतला नेता हा भारतीय जनता पक्षामध्ये येत असेल तर त्यांचं आपण स्वागत केलं पाहिजे. Story by William Rodriguez for Herald TV. Kortali BJP MLA Alina Saldana, who resigned on Friday, joined the AAP in New Delhi the same evening. She said that AAP is a party of the common man and said she was forced to take a stand opposed to the BJP government on the 3 linear projects. She said double tracking would destroy homes, displace people and cause pollution, and she had to stand with the people. Alina said recent happenings in the party forced her to leave the BJP. AAP National Convener Arvind Kejriwal said Alina was known for her integrity and honesty. It is sad for me to make this statement, but yes, BJP is no longer the party that belonged to late Manoharji Parrikar, who was the chief minister then. It is no longer the party that late Matani Saldana joined with a lot of hope for the state of Goa and the people of Goa. In fact, recent happenings in the state had forced me to take a stand that was opposing to the government. And when I say this, I'm talking about the 3 linear projects. In fact, I made it a point to take the Honorable Chief Minister of Goa onto the tracks to make him understand what will happen if the track, the Southwestern Railway track, is doubled. And very evidently, he saw where the second track will end, which is within the compound walls of the houses along the entire alignment, which means we'll be destroying the homes of the people. People will be forced to leave their homes. There will be pollution caused by coal dust. There will be pollution not only air pollution, but also pollution of the water bodies that will lead to loss of aquatic life. There will be ample pollution and destruction. And most certainly, the people, the residents of these houses will no longer be able to live in their own homes. They'll have to go elsewhere. And I firmly believe that such projects cannot be termed as development because these projects are anti-people. गोवा की राजनीति बहुत भ्रष्टाचार है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग एमएलए एलिना सल्दाना मैडम, जो कि अपनी ईमानदारी और अच्छी राजनीति के लिए पूरे गोवा में जानी जाती है, वो अपनी पार्टी की नीतियों से परेशान होकर आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रही हैं. मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी भी बहुत ईमानदार पार्टी है, मैडम भी बहुत ईमानदार हैं, सही जगह आ गई हैं. एक तरह से पहले गलत जगह पे थी. मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मुझे लगता है कि उनके आने से आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति को
गोवा में भी और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी बहुत बल मिलेगा। Johan's Water Resources brings to you Go and Sip, Goa's finest premium packaged drinking water, bottled at the source, untouched and pure. Goa TMC leaders condemned serious failure on the part of the Pramod Sawant-led government to tackle waste management protocols in the Kunkoli industrial estate. Tons of hazardous waste consisting of untreated heavy metal like lead, chromium, cadmium and zinc have been lying around covered by a mere tarpaulin sheet, is posing a serious health risk. They also condemned the Goa State Pollution Control Board for being a silent spectator to the long festering issue. We condemn the Goa State Pollution Control Board. It is no more the Pollution Control Board, it is the Pollution Causing Board. What we have seen is the Goa State Pollution Control Board has given authorization for the Nicomet Industries Limited in the year 2017 till 2019. And in 2017 they had a report where there were several serious non-compliances by this particular industry. And you cannot afford to have an industry when they have got such serious non-compliances, which is a highly polluting industry, throwing so much of hazardous waste here and there to start. Today they have gone to the NCLT because they have got bankrupt and it is being taken over by Vedanta. So we are warning Vedanta, we are warning the Goa State Pollution Control Board that if they do not adhere to all the environmental compliances, we will see that the Goa State Pollution Control Board is being shut along with the industry. That is what we are doing. इंडस्ट्री पॉल्युशनाचो जो प्रश्न आहा हांव विधानसभेन आसलो हांगासरलो आमदार बाब राजन नाईक हो खूब फावटी हाजेर आवाज उठयतालो पूण सरकार कांयच करिनासलें आयकताले वगैरे रावताले. आयज डॉक्टर जॉर्सन जो आमच्या मदीं हांगासर आहा प्रेस घेतलेली आहा हांच्यानी एक बरो मुद्दो मांडलेलो आनी हो जायती वर्सां जाली फ्रॉम द 2005 तो फायट करीत येयल्लो आहा. हांगासर अश्यो इंडस्ट्री आहा ज्यो ह्या लोकांनी फायट करून बंद उडयल्यो पण त्या जाग्यार जे झिंक आनी बाकीचे विकारी मेटल जे विषारी मेटल जे असले हे थंयच सोडून गेले. आयज दुबाव आहा की परतून वेदांता ही इंडस्ट्री निकोमेट म्हणून जी इंडस्ट्री आहा ही परतून वेदांता हे चालू करपाचो असो लोकांक एक दुबाव येयल्लो आहा. तेका लागून हांगासर सगळे जमल्या प्रेस घेता आमी एज अ TMC म्हणून आनी डॉक्टर जॉर्सन आमचो जो आहा हाची लिडरशीप घाला. सदांच येणाऱ्या काळात आम्ही एक उतर दिता आमच्या मॅनिफेस्टोन आसतले की आम्ही पावरान येयले उपरांत असल्यो इंडस्ट्रींक आमी अलाव करचे ना. आमी हेजो अर्थ इंडस्ट्रीच्या विरोधान ना पण नॉन पॉल्युटेड इंडस्ट्री आमी हाडटले ज्यो ह्यो विषारी ज्यो पॉल्युटेड इंडस्ट्री आहा ज्यो लोकांक नाका. कुंकळ्ळेचे 5-6 हजार लोक हेजेर इफेक्ट जाता, लोकांच्यो बांयो पिड्ड्यार जाता. असल्या लोकांक आमी रिलीफ दितले आनी येणाऱ्या काळात TMC पार्टी हाचो मॅनिफेस्टोन हे मुद्दम आमी नमूद करतले. आयज आमी सुरवात केल्ली आहा. येणाऱ्या काळात हो लढो आमी कुंकळ्ळेकार सगळे मेळोन कुंकळ्ळेकारां वांगडा मेळोन आमी TMC परिवार हो लढो दिवपाक आमी कुंकळ्ळेच्या फाटल्यान आसतले. In a major show of strength, Goa Shipyard Limited workers held a massive meeting at Vasco, claiming that they want to send a clear message to the GSL management that they are united. The main issue raised by workers is of minimum wages not being paid to workers. They warned of a bigger agitation if their issues are not solved. यहाँ पर जो 2 एग्रीमेंट हो गया उसमें कई वर्कर को जो बहुत संख्या में है उनको मिनिमम वेजेस मिलता नहीं है, उनको कोई फैसिलिटी मिलता नहीं है. डिस्पैरिटी मैनेजमेंट ने करके रखी है, ये गलत है और इसलिए अस्वस्थता और सारा लोगों में असंतोष है. अभी जो मीटिंग हो गया तो एक यूनियन का नहीं सारा वर्कर इकट्ठा आया है. आने वाले भविष्य में जितना भी लैकुना है, जितनी समस्या है वो छुड़ाना चाहते हैं.
मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट रहेगी और केंद्र सरकार को भी हमारी मांग रहेगी कि जो लोगों को मिनिमम वेजेस मिल रहा नहीं है, जो ओवर टाइम सही ढंग से मिल रहा नहीं है, वो सारा समस्या छुड़ाना चाहिए। नहीं तो लोगों का अभी जो प्रेशर इतना डेवलप हो गया, आदमी लोग रास्ते पे उतर सकता है। ये हम लोग नहीं चाहते, भारतीय मजदूर संघ भी नहीं चाहते और ये साहब भी फंडराइज साहब भी नहीं चाहते। लेकिन हमको कितना दिन हम लोग सहन करेंगे? ऐसा यहाँ की लोकल मैनेजमेंट जो है वो जो भेदभाव करती है, लोकल मैनेजमेंट जो वर्कर को दबाती है, वो ठीक नहीं है। उसके लिए आज का ये ऐतिहासिक दिन रहेगा। इसके बाद में अगर इनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गया तो एक यहाँ से एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। Story by Kiran Borkar for Herald TV. The Malpet junction, which is part of the new national highway, poses danger to motorists and two-wheeler riders. It is reported that one rider died the day before. The alignment of the service road and the underpass is dangerous and needs to be immediately corrected by highway contractor. Locals and vehicle users slammed local MLA and Tourism Minister Manohar Babu Asgaonkar for not taking responsibility to see that roads are safe. हे जो जंक्शन आसा, हे जंक्शन गेली महिनो 1.5 महिनो जायत आयलेलो आसा. अशाच पद्धतीन आसा, लोकांचे मोठ्या प्रमाणात हाल जातात. कितें दिसता तुमकां? कारण हे जो जंक्शन आसा तो जवळ जवळ 1.5-2 महिने झाले आज असा तसाच आसा. कारण जो ह्यो उंचावटो आसा आणि तो पेडण्यातून लोक जे म्हापसा जाणारे येतात, म्हापसासून लोक येणारे पेडण्या येतात, परत पेट्रोल पंपासाठी पेट्रोल घालूसाठी लोक जे येतात, त्या जंक्शनार कांयच कळना ना अजिबात. आणि त्यामुळे अपघात होण्याचा मोठो धोको आसा. सरकार फक्त कोणतरी मेलो काय फक्त वाट बघता असा दिसता. कारण आज आमचो जो ह्या भागाचो आमदार आसा तो आमदार फक्त आपणाक तिकीट कशी मिळतली ह्या विवंचनेत आसा. त्यामुळे हय लक्ष दिवंक काय तेका मेळना आसना. तेव्हा सरकाराक एक विनंती आहा किंवा हे जे कोण कॉन्ट्रॅक्ट काम केला त्या कॉन्ट्रॅक्टरान ताबडतोब ह्यो उंचावटो जो लेवल करूची आणि जो धोको आसा अपघातांत कोण मराठी जी शक्यता आहा त्याच्यासाठी ताबडतोब ह्यो उंचावटो कमी करून व्यवस्थित करूचा. हे जंक्शन तुमकां दिसता आणि हेचेर भरपूर मोठ्या प्रमाणात गाडी हांकपाक सुद्धा त्रास जाता, मोठे बशी येनात. एकंदरीत तुमकां कितें दिसता ह्या विशयाच्या संदर्भात? एकंदरीत हो जो रोड आहा ना, ह्या रोडाक आता कितकीशे 2 वर्सां जवळ 2 वर्सां जाल्ली आहा. प्रॉपर रोड अजून पर्यंत करिनात आणि जो करून दितात ते सामको टेम्पररी असो करून दिता की 4 दीस सुद्धा तिचो तो मेंटेन जायना. आणि आतांचा ह्या जो जंक्शन जाला ह्या एकदम घातक जंक्शन आसा की हय एक्सिडेंट जावपाची खूब पॉसिबिलिटी आहा. लोक हय स्कुटरी चडयतना पडटात, गाडये स्लीप जातात. ह्या रोडाक मेन म्हणजे पेडण्याक आमच्या वाली ना, तेका लागून ही परिस्थिती अशी आहा. जर आमचो हांगा जर नेतो जर आमचो हांगा लोकल असलो जाल्यार हांगा तेजेर लक्ष दवरचो आसलो. आमचो आमदार हो 8 दिसान पेडण्या एकदां येता, तेका पेडण्याच्यो समस्या खबर ना, तेका लागून ही परिस्थिती अशी आसा. तेका लागून पेडणेकारांनी विचार करचो आनी फुडें कितें तें करचें. आमी चड उलयना. ही परिस्थिती आज काल आमचो हांगा एकटो एक्सिडंट जावन मेलो जंक्शनार. तेका कोण तेका दिता कितें दिता? आमचो आमदार दिता कितें? पण हे काम जे आसा ते कॉन्ट्रॅक्टराचे आसा. कॉन्ट्रॅक्टर आहा, कॉन्ट्रॅक्टर आमचो आमदार प्रतिनिधी आहा तो कित्याक आहा? कॉन्ट्रॅक्टर सगळ्याकच कॉन्ट्रॅक्टर काम करता, कितें आमदार करिना. पूण तेजें लक्ष दवरपाचें काम कोणाचें? हॉटेल जर आतां वयर चडटलो, गाडी घेवन चडटलो जाल्यार खूब तितक्यात रिस्क आहा, डेंजर आसा. फुडल्यान जी गाडी येता पळय ती वयल्यान वयता काय सकयल्यान वयता हें आमकां कळना. आनी मालप्या आमच्या ह्या हेका सरावंडींग हेका खूब धोको आहा. आमच्या वार्डाक खूब धोको आसा.
Water Resources brings to you Go and Sip, Goa's finest premium packaged drinking water, bottled at the source, untouched and pure. The Varsha Group has shown its willingness to take over the Mapsa Urban Bank and claimed that it would infuse rupees 200 crore as part of a revival package. They urged the government to revoke the suspension of the licenses and express interest to make it a small finance bank. We are actually working on the revival of Mapsa Urban Cooperative Bank. Fortunately, we got the opportunity. It's a wonderful opportunity to work, towards the interest of the people, towards the interest of the depositors and the shareholders of the bank. We see a great scope in Mapsa Urban Cooperative Bank. Unfortunately, due to our unfortunate circumstances, the license of the banking for Mapsa Urban Cooperative Bank was cancelled summer last year. And it's very unfortunate to know that. But unfortunately, since that has happened, there is a lot of, legal angles to it. So basically, our legal team has been working on it closely to make sure that we are able to eventually get this sorted for the shareholders. So there's a group of shareholders who wants us to go ahead and revive the bank, And in the interest of the depositors and shareholders, if you're aware of this, that in the cases of mergers and all of that, there's basically a haircut which has been given to depositors, which is also happening in the recent case of, several banks which are under the process of amalgamation. So what we are looking at is, I can tell you this, with this revival, there is not going to be any haircut to the depositors, so they're not going to lose any money. And the second benefit to the depositors and the shareholders is actually this, that the bank has sufficient assets. So unfortunately, the license of banking which was cancelled incorrectly. So constitutionally, if you look at, and as per the principles of accounting, the valuation of the assets of non-banking and banking assets of the bank should have been calculated. Unfortunately, while the license of banking was cancelled by the RBI, by the Reserve Bank of India, they did not look at the actual valuation of the assets which were basically part of the bank. Story by William Rodriguez for Herald TV. The premiere of the acclaimed Konkani movie Decosta House will be held at Ravindra Bhavan Marga on 21st December 2021. Producer Dr. Pramod Salgaonkar called on the government to fund Konkani movies and asked it to revive the government's film finance scheme. She said that the government was yet to pay her the previous film. 2020 हे एक युनिक वर्ष इंडस्ट्री खातीर जालें. आमी परतून स्टार्ट केलें बंद केलें अशें करून आमी हे फिल्म फायनली हालींच कंप्लीट जालें आनी आमकां एक अनुभव हातून इफीक प्रिमियर करपाचोय बी मेळ्ळो. आमी आतां 21 तारखेक हे फिल्म रिलीज करता गोंयान. प्रिमियर आसा रवींद्र भवनान आतां मंगळारा. वी वेर फॉर्च्युनेट टू प्रिमियर अवर फिल्म आनी हें फिल्म लोकांनी खूब तोखणाय केल्या. मुख्य म्हणजे हे फिल्म जावपा खातीर एक गजाल आय वूड लायक टू एप्रिशिएट दॅट आवर मेन प्रोडक्शन हाऊस, दॅट इज आमचे 3 हें आसात, म्हणजे 2 एसोसिएटूय आसात, पूण मेन प्रोडक्शन वॉज डन बाय शर्मानी प्रोडक्शन्स. सो प्रमोद मॅडम आमचे बरोबर सतत उबी रावली. इट वॉज अ टफ टायम, कारण एखाद्या वेळार एखादो प्रोड्युसर असोय म्हणू शकतालो की देर वॉज नो फ्युचर फॉर दीस मुवी, एज इफ नाव तें अशें आशिल्लें की पिक्चर जातलें की ना, कंप्लीट जाल्यार रिलीज जातलें काय ना, थिएटर ओपन जातलें की ना, हो क्वेश्चन आशिल्लो. अशे वेळार प्रमोद मॅडम आमचे बरोबर सामकी घट उबी रावली and we could complete this film. The film Decosta House अशें परी सांगलां हें गोंयकारांनी केलां आनी गोंयचें फिल्म. आनी हें फिल्म करतना पासून आमी एक फिल्म अशें करूंक ना, बट इट इज आवर बेबी, आमचें भुरगें, जण एकलो आर्टिस्ट, जण एकलो कलाकार. आमकां ब्रेक पडटालो मागीर बिकॉज ऑफ कोवीड. आमचो डायरेक्टर फोन मारतालो, प्रिन्स आयज करया रे, रेडी डावन रोखडेच. म्हणजे कोणें आर्टिस्टान आमकां आडकडशी दाखोवंक ना. इतले त्रास जाले तरी आडकळ दाखोवंक ना जावचें ना. म्हणजे हें फिल्म आमी आपल्यापणान आमचें अशें केलां. हें फिल्म जशें परी सांगलां इट्स अ क्रायम थ्रिलर. आनी हें फिल्म करपाक खूब त्रास जाले आमकां. मोस्ट डार्क शेड ह्या फिल्मान आसा आनी ती शेड आमकां जाय आसली सुर्या पडलो म्हणटच
रात जाली म्हणटो सकाळी 2 जाय आसलो सकाळचे 2 3 उठोन कॅमेरा घेवन वचप अशें हें शुटींग केल्लें आसा सो आमी हितून कांय कमी कांयच दवरूंक ना डायरेक्शन वायज जावं प्रोडक्शन वायज जावं कसलेंच कांयच कमी कांय करूंक ना. I must say that Sir Jeetu coming up with this whole concept of bringing the genre of a crime thriller in Konkani cinema, Konkani commercial cinema, which is quite slow at its own pace, but Sir taking up the courage and of course the whole team here supporting it, I think that is where a lot of the beauty lies with Sir taking up such a genre. And yes, of course, like how Sir Prince has said, we do hope that breaking this comfort zone, going out of this comfort zone and getting out of the thing that we usually expect, going for a crime thriller, a film like this, entirely made by Goans, for Goans. I really hope that we do have the support of the masses, that is the Goans. Story by William Rodriguez for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.